Next we go the next type of the question. The question is, in a class test containing 15 questions, 4 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer. Then we have the two questions. The first one, Gurpreet attempt all questions but only 9 of her answers are correct. What is her total score? And second one of her friend gets only 5 answers correct. What will be her score? I think the question is clear. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൽ ആകെ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. അതിൽ ഓരോ കറക്റ്റ് ആൻസറിനും എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? 4 മാർക്ക് വീതം കൊടുക്കും. ഓരോ ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസറിനും എത്ര മാർക്ക് വീതമാണ്? -2 മാർക്ക് വീതമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിയാൽ 4 മാർക്ക് കിട്ടും. ആൻസർ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര മാർക്ക്? -2 മാർക്ക്. ഇവിടെ രണ്ടാളുടെ എക്സാം ടോട്ടൽ സ്കോറിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഗുർപ്രീതും മറ്റൊന്ന് അവരുടെ ഫ്രണ്ടും അല്ലെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? The Gurpreet attempt all the questions. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്? 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ബട്ട് ഓൺലി 9 ഓഫ് her answers are correct. അല്ലെ, ആ 15 എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ എത്ര എണ്ണം മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ? 9 എണ്ണം മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ. Then what is the question? What is her total score? What is Gurpreet's total score? That is the first question. Second, one of her friends get only 5 answers correct. അല്ലെ, അവരുടെ ഫ്രണ്ടിന് എത്ര ആൻസർ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? 5 ആൻസർ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ സ്കോർ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, so we starting. What is given here is given the total number of question is equal to 15 and marks for one correct answer is equal to 4. The marks for one correct answer is equal to 4. Okay, mark for one incorrect answer is equal to -2. Mark for one incorrect answer is equal to -2. Okay, then next we discussing Gurpreet attempt all the questions. How many questions? 15 questions, but only 9 of her answers are correct. So in the case of Gurpreet, how many questions are correct? The number of correct question is equal to 9. Okay, then we starting the number of correct answers is equal to 9. The number of correct answer is equal to 9. Then if one question is correct, how many mark will get? 4 marks. So she got here 9 correct answers. Then what is the score to get this 9 correct answer? Therefore the marks for correct answer is equal to marks of correct answer is equal to, how do we get the marks of correct answer? അല്ലെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണെങ്കിൽ 4 മാർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായാൽ എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടുക എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? If we get 4 marks for one correct answer, then how many marks to get 2 correct answer? That means 4 plus 4 is equal to 8. Correct? Then if one correct answer mark is 4, then what is the score for to get 3 correct answer? That means 4 plus 4 that is equal to 12. Then we know that if we add the number 3 times is very easy. How to? We multiply the 4 into 3. അല്ലെ, ഒരു നമ്പർ 3 പ്രാവശ്യം ഒരേ നമ്പർ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ? ആ നമ്പറിനെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എത്ര പ്രാവശ്യം? 3 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ 3 into 4. As like the marks for one correct answer is equal to 4.
The number of correct answer is 9. So how many mark will get for this 9 correct answer? That is equal to the number of correct answer into marks of one correct answer. Like the number of correct answer into mark of one correct answer is equal to 36. So അവള് ഗുർപ്രീത് എത്ര കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? 9 കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിന് 4 മാർക്കാണെങ്കിൽ 9 കറക്റ്റ് ആൻസറിന് കൂടി എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ 9 into 4 36 ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, then what is the total number of question? The total number of question is 15, but only 9 questions are correct. She attempt all the questions, correct? She attempt all the questions, but only 9 questions are correct. Then how many number of questions are wrong? How many number of questions are wrong? That one is 15 minus 9. അല്ലേ, 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതിൽ 9 എണ്ണം മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര റോങ് ആൻസർ ഉണ്ടാവും? The number of wrong answer is equal to 15 minus 9 is equal to 6. Then the next one, the number of incorrect answer is equal to 15 minus 9 is equal to 6. Correct? 15 minus 9 is equal to 6. Then what is next given? Then next we need to find the marks of incorrect answer. Therefore, marks of incorrect answer. What is the marks of incorrect answer? How many questions are incorrect? 6 questions are incorrect. Correct? 6 questions are incorrect. In one question, what is the mark for incorrect? One incorrect question, what is the score? The score is -2. Then how do we find what is the total score for 6 incorrect question? അല്ലെ, ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടുന്ന സ്കോർ -2 ആണെങ്കിൽ 6 ഇൻകറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മൊത്തം അത് ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 6 into -2. Then here we multiply one positive and one negative integer. So the answer is negative. One positive and one negative. The answer is negative. Correct? Then what is 6 into 2? 6 into 2 is 12. The next, what is the question? We need to find the total score of Gurpreet. Correct? Therefore, total score is equal to, how to find the total score? The total score means the score of correct answer plus the score of incorrect answer. അല്ലേ, എന്താണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ? ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൻസറിന്റെ മാർക്കും ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസറിന്റെ മാർക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്കോർ ഓഫ് ഗുർപ്രീത് എന്ന് പറയുന്നത്. Correct? So the total score is equal. What is the score from the correct answer? The score is 36. Plus, what is the score from the incorrect answer? That one is -12. Then here we need to add one positive and one negative. Correct? So in the case of addition, we check it the sign of the numbers. One is plus, one is minus. Then what we do? We subtract the numbers. Correct? Thus we subtract smaller from bigger. വലുതിന് ചെറുത് കുറക്കും. രണ്ടും വേറെ വേറെ സൈൻ ആണ്. Then 36 minus 12. What is 36 minus 12? That one is 24. So we need to add the sign of the biggest. What is the sign of biggest number? The biggest number is 36. That one is plus. So answer is plus 24. Then what is the total score of Gurpreet? The total score of Gurpreet is equal to 24. Okay, then we have one more question. What is that? Second one. One of her friend gets only 5 answers are correct. What will be her what will be her score? Then next we need to find the second one. I think you got the idea of the first one. Okay. The second one, right? How many questions are correct? How many questions are correct? The 5 questions are correct. Then we started from that. Then what is the number of correct answer is equal to 5. The number of correct answer is equal to 5. Then if each correct answer they will get the mark 4.
correct. ഓരോ correct answerനും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണ്? 4. Then what is the score will get from the correct answer? That one is 5 into 4. Correct. ഓരോ കറക്റ്റ് ആൻസറിന് 4 മാർക്ക് വീതം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ 5 കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 കറക്റ്റ് ആൻസറിനും കൂടി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Then we just multiply this number of correct answer into score of one correct answer. Correct. So the next one is therefore the marks for correct answer is equal to 5 into 4 is equal to 20. 5 into 4 is equal to 20. The next, what is the next? Next we need to write the number of incorrect answers. Correct? The number of incorrect answers. She attempted all the questions but only 5 is correct. Then how many questions are incorrect? It's very clear. 15 minus 5, that one is 10. Correct? അല്ലേ? 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതിൽ 5 എണ്ണം മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്? 10 എണ്ണം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So the next one is the number of correct answer is equal to 15 minus 5 is equal to 10. The number of incorrect answer is equal to 15 minus 5 is equal to 10. Okay, then what is the next? The next, the mark for incorrect answer. The marks for incorrect answer is equal to 10 into minus 2. What is 10 into minus 2? That one is minus 20. Correct? Is correct? Then the number of correct answer is equal to the number of incorrect answer is equal to 15 minus 5 is equal to 10. Then how many incorrect answer? 10 incorrect answer. Then what is the score of one incorrect answer? The score of one incorrect answer is minus 2. Then what is the score we'll get from the 10 incorrect answer? That one is 10 into minus 2 is equal to minus 20. What we got it? The number of incorrect answer is 15 minus 5 is equal to 10. അല്ലേ? ഒരു എത്ര ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട്? അവളുടെ ഫ്രണ്ട് എഴുതിയതിൽ 10 ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ എത്ര മാർക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? -2 മാർക്കാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിന് അവൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 10 into -2. Correct. We multiply one positive and one negative, so answer is negative. 10 into 2 is 20, so answer is -20. The total score is equal to, then what is the total score? The total score means the score from correct answer plus the score from incorrect answer. അല്ലേ? ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസറിന്റെയും ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസറിന്റെയും സം ആണ്. സോ ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ സ്കോർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ദ സ്കോർ ഓഫ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസർ. Then the score for correct answer is equal to 20. The score for correct answer is equal to 20. What is the score for incorrect answer? The score for incorrect answer is equal to -20. Then now is very clear. 20 and -20. What are they? 20 and -20. 20 and -20 are additive inverse. Correct? 20 and -20 are additive inverse. So is very clear. What is the sum of that? The sum of that is equal to 0. അല്ലേ? ഇതിന് നമ്മൾ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് അതിന്റെ തന്നെ മൈനസും ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഇത് രണ്ടും അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം രണ്ട് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. Correct? Then what is the total score of Gurpreet's friend? Gurpreet's friend total score is 0. Okay? What is the total score of Gurpreet? The total score of Gurpreet is 24, but her friend's the total score is 0. I think you got this idea. The next question is like this. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Correct?
എന്താണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ്? എ സർട്ടൻ freezing process requires that room temperature will be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. അല്ലേ? ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു ഫ്രീസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം ഉള്ളത് ദ കറന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ആ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോറും ഓരോ മണിക്കൂറിലും എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്? 5 ഡിഗ്രി വെച്ച് കുറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രീസിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുന്തോറും അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട്? 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ 10 hours ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് ബിഗിൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറയാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം, ഈ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഒരു മണിക്കൂറിലും 5 ഡിഗ്രി വെച്ച് കുറയാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 10 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ? ദ കറന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. What is the rate of decreasing? The rate of decreasing per hour is equal to 5 degrees Celsius. Then what need to find? We need to find the room temperature after 10 hours the process begins. ഈ പ്രോസസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 10 മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ദ ഡിക്രീസിങ് മീൻസ് subtraction, minus. Okay, it is possible to do the two ways. Then we take the number is minus, then we add. If we take the number is the means the decreasing, the rate of decreasing, if we choose as minus, the total we find the last is plus. If we choose this one as 5, then we last we do it as subtraction. I doing the method by the method of subtraction. Okay, then how do we start? We started like this. The current temperature is equal to 40 degrees Celsius. The next, what is the next? The rate of decreasing per hour is equal to rate of temperature decreasing per hour is equal to 5 degrees Celsius. അല്ലെ, ഓരോ മണിക്കൂറിലും 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വീതമാണ് കുറയുന്നതെങ്കിൽ മക്കളെ 10 മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു മണിക്കൂറിൽ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയും. അപ്പൊ 2 മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയും? യെസ്, 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയും. അല്ലെ, if the rate of decreasing rate of temperature per hour is 5 degrees Celsius, then what is rate of temperature is decreasing 2 hours? That one is 10 degrees Celsius, correct? Then what is the rate of temperature decreasing 3 hours? Yes, 15 degrees Celsius. Then how do we get that one? That we multiply the number of hours to the 5 degrees Celsius, correct? അല്ലെ, ഒരു മണിക്കൂറിൽ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ചാണ് കുറയുന്നതെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും? അതിന്റെ ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ 5നെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ 10 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ 5 to 10. Correct? So the next step is therefore rate of temperature decreasing after 10 hours is equal to 5 into 10 is equal to 50 degrees Celsius. Correct? Therefore the rate of temperature is not a temperature after 10 hours. The rate of temperature, decreasing rate of the temperature after 10 hours is equal to 550 degrees Celsius. Then what is next? Therefore room temperature hours
ഈക്വൽ ടു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ആ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ ആ റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് മക്കളെ? ദ കറന്റ് temperature of the room is equal to 40 degrees Celsius. Then after 10 hours, how many temperature will decrease? The rate of decreasing the temperature rate of decreasing is equal to 50 degrees Celsius. അല്ലേ? മണിക്കൂറിലും 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് കണക്കാക്കിയാൽ 10 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10ാമത്തെ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ദ കറന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് the rate of temperature decreasing after 10 hours. അല്ലേ? 10 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കുറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റ് ഏതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി? ഇപ്പോഴുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. Therefore, then room temperature after 10 hours is equal to 40 minus 50 is equal to, what is 40 minus 50? We subtracting the two numbers, then we add the additive inverse. Minus 50, correct? 40 plus minus 50. Then here we check the sign of the numbers. The one is plus, one is minus. The both are different sign. Then what we do? We subtract the smaller from bigger. അല്ലേ? വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറക്കും. 50 minus 40. 50 minus 40 is 10. And what is the sign of 10? The sign of 10 is sign of bigger. What is the sign of bigger? That one is minus. So answer is minus 10 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ആ റൂമിൽ 10 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുക? minus 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. Okay? The next question is like this. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. Correct? Once again, what is that? A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. Okay? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്താണ്? ഒരു സിമന്റ് കമ്പനിക്ക് 8 രൂപ ലാഭമാണ് ഏത് വിറ്റപ്പോയോ? ബാഗ് ഓഫ് വൈറ്റ് സിമെന്റ്. വൈറ്റ് സിമെന്റ് വിറ്റാൽ 8 രൂപ ലാഭവും ഗ്രേ സിമെന്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 5 രൂപ നഷ്ടവുമാണ്. ഓക്കെ? ഒരു സിമെന്റ് കമ്പനിക്ക് അവർ 2 തരത്തിലുള്ള സിമെന്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ? യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ദ 2 type of cement. What are they? White and grey. If they sold the white cement, they will get the profit 8 rupees per bag. Okay? Per white cement bag, they will get 8 rupees for profit. If they sold grey cement, per bag 5 rupee loss. Clear? 2 തരത്തിലുള്ള സിമെന്റ് ആണ് വെക്കുന്നത്, വൈറ്റും ഗ്രേയും. അല്ലേ? ആ കമ്പനി വൈറ്റ് സിമെന്റ് ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സിമെന്റിന് ഒരു ബാഗിന് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടും? 8 രൂപ ലാഭം കിട്ടും. ഇനി ഗ്രേ സിമെന്റ് ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ബാഗിന് എത്ര രൂപ നഷ്ടം വരും മക്കളെ? 5 രൂപ നഷ്ടമാണ്. Okay, then we have the 2 questions. What is that? The first question is, the company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? Okay, the company a month the company sells 3000 bags of white cement. അല്ലേ? 3000 white cement വിറ്റിട്ടുണ്ട്. And 5000 bag of grey cement. 5000 grey cement വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is its profit or loss? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മാസം ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലാഭമായിരിക്കുമോ നഷ്ടമായിരിക്കുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് സിമെന്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഗിന് 8 രൂപ വെച്ച് ലാഭവും ഗ്രേ സിമെന്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഗിന് 5 രൂപ നഷ്ടവുമാണ് ആ കമ്പനിക്കെങ്കിൽ, if in a 1 month they sold 3000 white bags and 5000 grey bags, then what is the question? We need to find in that month what is the company earned, is a profit or loss. Clear? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മാസം കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we started like this. The first, what is that?
amount of profit for sold one white cement is equal to rupees 8. Correct? The amount of profit for sold one cement is equal to rupees 8. Then the amount of loss for sold one grey cement is equal to rupees 5. Correct? The amount of loss for one grey cement is equal to rupees 5. Then question, what is the question to say? The question says the company sells total 3000 bags of white cement. Correct? Then we starting the number of white cement is equal to 3000. Correct? The number of white cement is equal to 3000. Then per one white cement, what is the profit? The profit is 8. Then next we finding what is the amount for the total to get the 3000 back. So the total profit is equal to, therefore the amount profit is equal to per bag 8. അല്ലെ, ഒരു ബാഗിന് 8 രൂപയാണെങ്കിൽ 3000 ബാഗ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3000 ബാഗ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? If the amount of profit is equal to, we multiply the number of white cement to the amount of the profit. Correct? The amount of the profit. Then we just multiply 3000 to 8. What is 3000 into 8? 3008 is equal to 24,000. The number of grey bag is equal to 5,000. Therefore the amount of loss is equal to, then per bag, what is the loss amount? Per bag the loss amount is rupees 5. Then the company sold 5,000 grey bag. Then what is the total amount of loss? The total amount of loss is equal to 5,000 into 5 is equal to 25,000. Then what is next? Next we finding. So is very clear what is greater, the profit or loss. The profit is 24,000, the loss is 25,000. Then it is very clear loss is greater than profit. Correct? Therefore loss is greater than profit. Then in that month, what is the company earn? The company earned the loss. It's not a profit. അല്ലെ, ആ മാസം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, നഷ്ടമാണ്. ലാഭമല്ല, നഷ്ടമാണ്. It's a loss. Correct? Loss is greater than profit. Then how much? Therefore the loss is equal to 25,000 minus 24,000 is equal to 1000. അല്ലെ, എത്രമാത്രം നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മക്കളെ? 1000 രൂപ നഷ്ടമാണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ്, ഒരു മാസം ഒരു കമ്പനി എത്രയാണ് 3000 വൈറ്റ് സിമെന്റും 5000 ഗ്രേ സിമെന്റും വിറ്റ സമയത്ത് ആ കമ്പനിക്ക് ആ മാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലാഭമല്ല, നഷ്ടമാണ്. എത്ര രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്? 1000 രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. Next we go the second part of the question. Next we do the second part of the question. What is the second question? The second question is like this: what is the number of white cement bags it must sell it to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400, if the number of grey bags sold is 6,400 bags, okay, what is that? What is the number of white cement bag? The question asks to find the number of white cement bag. Okay, then what is given? It must be sold to have neither profit nor loss. അല്ലേ, എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മക്കളെ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് ബാഗ് ആണ്. വൈറ്റ് സിമെന്റ് ബാഗിന്റെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ പോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് ബാഗ്.
Okay, then what is given? In that month the company neither profit nor loss. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ആ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല. Neither profit nor loss. ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല. That means the profit and loss are equal. Okay, the profit and loss are equal. Neither profit nor loss. Neither profit nor loss means profit is equal to loss. Okay, then what is given? If the number of grey bags sold is 6400, എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? എത്ര ഗ്രേ ബാഗ് സിമെന്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 6400. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു മാസം കമ്പനി വിറ്റിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് സിമെന്റ് ബാഗിന്റെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസം കമ്പനിക്ക് എന്തില്ല? ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല. പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ്. ലാഭം എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? നഷ്ടത്തിന് ഈക്വൽ ആണ്. ദേ ആർ ഈക്വൽ. നൈദർ പ്രോഫിറ്റ് നോർ ലോസ്. What is the number of amount the grey bag sold? The number of grey bag sold is 6400. Okay, so we starting. We don't know what is the number of white cement, correct? Then we starting like this. The number of white cement is equal to, we don't know, so we choose this as x. The number of white cement is equal to x. Then we know that if the what is the amount of profit for sold one white cement bag? That is 8. അല്ലേ? ഒരു വൈറ്റ് സിമെന്റ് ബാഗ് വിറ്റാൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടും മക്കളെ? 8 രൂപ ലാഭം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് വിറ്റ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Then as usual the last question, what is that? If we just multiply the number of white cement to the amount of profit, അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് ബാഗിന്റെ എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, therefore the next, therefore the amount of profit is equal to x into 8. X into 8 means 8x. Okay, then what is next? The next, the number of grey bags sold. The number of grey bags is equal to the number of grey bags is equal to 6400. Then if you sold one grey bag, what is that amount? The loss amount is rupees 5. So what is the amount of total loss? The amount of total loss is equal to 6400 into 5. അല്ലേ? ഒരു ഗ്രേ ബാഗ് വിൽക്കുമ്പോൾ 5 രൂപയാണ് നഷ്ടം വരുന്നതെങ്കിൽ 6400 ഗ്രേ ബാഗ് വിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ നഷ്ടം വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? You just multiply 6000, the number of bags, to the amount of loss. Okay, then next, therefore the amount of loss is equal to, the amount of loss is equal to 6400 into 5. What is 6400? Then 5 into 0, 0, 0, 5 into 4 is 22. Then 6 into 5, 30, 30 plus 2, 32. Then 32,000. Correct? Then what is the amount of loss? The amount of loss is equal to 32,000. Then what is given next? The next is given, what is that? The company earns neither profit nor loss. അല്ലേ? എന്താണ് മക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കമ്പനിക്ക് ആ മാസം ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല. That means is given profit is equal to loss. അല്ലേ? Given profit is equal to loss എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല, രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. Then what is the profit? The profit is 8x. Therefore 8x is equal to, what is loss? 32,000. So we need to find the value of x, correct? We need to find the value of x. Then we have the two idea. One is transposing method. I don't know you studied that once. Then
then the we doing the method is balancing method. Okay, so for getting the value of x we need to avoid, we want to remove the 8 from here. അല്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതിനെ ഒഴിവാക്കണം? 8നെ ഒഴിവാക്കണം. Okay, we need to find the value of x. For that we need to avoid, we want to remove 8. Okay, then here we know that what we doing 8 and x are multiplying. അല്ലേ, 8നെ x കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. എന്താണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്? is we need to divide them. Okay, so to remove 8 we divide this by 8, then it is possible to cancel 8 and 8. Correct, the 8 is there and we divide the 8 by 8, then it is possible to cancel. If we have the number here, then we divide the 3, then it is possible to cancel. Correct, so to removing 8, what we doing? Now we check what we doing here. 8 and x are multiplying. 8 to x എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. സെയിം നമ്പറിനെ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി അഡീഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം സപ്പോസ് is x plus 8, suppose is x plus 8, for to remove 8 what we do? We do to subtract. അല്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ 8 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 8നെ കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ x റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 8നെ കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. Okay, then what is the operation we doing there in the variable? Then we do the opposite operation of that, the opposite operation of that with the same number. Okay, അതേ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. That is method is balancing method. So we know that it's not possible to do anything in the one side of the equality sign. What we do in the one side, the same also we need to do the right side or left side, other side also. Okay, equality sign ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും എവിടെയും ചെയ്യണം, മറ്റേ സൈഡിലും ചെയ്യണം. So to removing 8, I add dividing this term by 8. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. is equal to 32,000 divided by 8. Then I cancel 8 and 8. Then here what is remaining? X. X is equal to, what is 32,000 by 8? 32,000 by 8 is equal to 4,000. Therefore the number of white cement bag is equal to 4,000. Therefore the number of white bag is equal to 4,000. നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? വൈറ്റ് ബാഗിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 4000 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന്.